rongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko matari ki te whetū, nāna te kai auake ki runga, nāna anō hoki. Ngā taku i auake ki runga ki tōna taumata tapu. Kia tau iho ai, nā tauwhirotanga ki runga ki tēnā. Ko matari ki te whetū, tapu o te tau, whetū o te ora, huihui atu ki aia o tātou whakaaro, anea matari ki hunga nui, ko huihui mai, kia Taringa, ki te pokapū, ara i te bustling metropolis. O te awa mutu, ko tāku e taunaki i ngā mihi a taku rangatira ki a koutou. E whakaaro anau ki tētai waiata. E whakautai nei a tātou, ko te waiata nei, waiata tiai, e te hoko whitu. He me tito nā tuini, mō ngā hui ātau. Ko tētai tūai, tūranga mawai. Ko matari ki te whetū, hei arataki e. Tutu ki noa, ki te mutunga e. Awe! Puri tianga tohu o te wā. Mana wanui, kia rangi Māori e. Te rangi Māori e. Me ngā whiti e waru, I think. O tērā waiata. Engari, nau mai. Nau mai. Ane kia Taringa. E māringa nui ana mātou ki te whakamanuhiri a koutou. Ko rangatira te kaupapa i a koutou. Nō reira. Kei te tuahine. O tira. Kei ngā tuākana. Kia noho i te tātai teina, kia rangatai. Kia rangatai au, kei ngā tuākana. Nau mai. Ai, ki tā tātai kaupapa. Kia ora. Kia pono te kōrero, a mai ana mātai ko kutinga. Ki te noho tahi ki a koutou, me tēnei kaupapa. Engari e whakahoki ana i ngā mihi ki a koutou. I pōhiri mai ki a mātai i te rangi nei. Kia ora. Mō ko koutou kei te wāhi. Cause e tai atu ka whai mai. Engari tai o rātou. Whai mai koutou, anei tātou. Yep. And it's nice and toasty in here. Yeah. And ana, ko tātou tērā e tautau ana i tahi te rānei. A tātou kōrero. And one of those tautaunga is... Kiwaha. Oh. Is that what you were going to say? I hope that's what you were going to say. There you guys. I've said my one word for the whole year. You guys have to. Put that on your invoice too. Yeah, KPIs. Tētai kiwaha. Tētai kiwaha ki roto i a mātou. Kaua koe puta i te tōki waha. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i waihanga hia. E tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo puoroa, whakapai Pākehī. Ko te kiwaha rāko, whakapiki runga. Whakapiki runga, Kamantu, ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... kipa, he whakapoapoa i te rahi. He momo cheer, ne? Yeah. Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata iaia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa. Kia ora. Nā reira, ko te e koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Abi atu ki a Dane Hollis, nāna. Feed your drink to fame, my brother. You're on the map now, Dane. Quoted. Te bala. Dane the flame, eh? Yeah, too much rangapū. A Dane, a hau rānei. O eru ana. Stunga answer. Yeah. Too much. And you know, ko kōrotia tērā i Taringa, te ahunga o te reo, te auaha o te reo, kia kaua tērā e mutu. Yeah, that's a good point. He wā me huri tangata ki te waihanga kōrero hou. Aye.
And you know if it's good because it'll stick. Yeah. Hey, now Erica's going to try that. Well, I can just really think of heaps of contexts that could be used in, like in a sporting context. Well done. You know, just about to go out on the field or court or whatever, and instead of I don't know what they say these days, 3, 2, 1. I don't even Let's know go. what they said ever. Anahi. Yeah, it could be a whakapiki runga. Ha. Yeah, that's cool. I could do that when taking photos too. Yeah, that's what I was thinking. Yeah. Koina te oro Group paki. photos. Yeah. Yeah. Like, ka maroke ana te tū, te hunga e whakahua tia ana e koe. Ai. Ko tau e mea, whakapiki runga. No te I'll have to- whakapiki runga. I'll have to, yeah. Iau e whakaaro ana ki te rā kiwaha me te whakahoki. He ahuatanga Māori tērā. Kei roto i a tātou karakia. Ei te tīna, whakamama Tīna, kia tīna, yeah. tīna, Yeah. haume hui e taiki e rā, turuki. Ai. He Māori. He Māori. Yeah. Ui, ka whakamiharo atu a tainki. Yes, legit. Ia, kia pai te mana wataki o ngā mahi. Oh, waka. Kia hoia te waka. Yeah, yeah. Hoia Hoia mai te te waka, waka. yeah. Yeah. Kare anō kia. Oh, uni nei. What's the waka one? Toki, ne? Yeah. Yeah. Yeah, then it's tere waka. Hene Waka. waka. Kuru waka. Not kuru waka, that's what we used to do. Yeah, rest in peace, kuru. Koe koe te whānau waka. Kaue, yeah. So, you know, ia mata o te tairāwhiti, ko te tai ki uaha rongo nui rawa atu, ko te bros. Oh, nei, haere koe ki uawa, ko te brossy. Haere koe ki toko maru, ko te bros. Rereke te tangi o te oro, haere koe ki tūranga, ko te bros. Hanga posti ki tūranga. Tino kiwa te ro te kāinga. Hoi anō. I think ko koutou ko te tai toke rau nahe, he pērā me ngā kiwaha, he Māori te tangi me te whakamahi, engari he Pākehā te reo, engari Māori tonu ana. Māori tonu, yeah. You know, what's your fellas or your fellas S1s? Onto those. Oh, whaka, me, yeah. Peace, I say. Yeah, all those. Yeah. Peace, I say, all those. Yeah. But yeah, kua tangata whenua. Yo, koina te momo penei te kaleg, te Te kalege. kaleg, ko tēnei toko turu ka leg. But you know the mohiana koe, if the person is doing the tourist version, then you go in and the boys are like, Nah, I wouldn't even try. I wouldn't even. Nah. like the boys from Turkey will come back with, you know, at and cake and all that, and then you go down and some of the boys are like, chalk it up, and I'm like, hey! These are old school ones. Kua tēnā puta ia te aorere tērā kora erata. Yeah. Me whakaronga pi kari. I tērā wiki, i ngā wiki nei e noho anau i te koti teitei, hei pūkenga tikanga. Ko ngā iwi mō rātou nei te whakawākanga e ai ki ngā tikanga Māori customary title nei ki te moana, Takutai Moana Act. Ko ngā iwi a Aotea, kei te raki o kāwhea. I tau ai te wako Aotea ki reira. Now they all know one another and they're in a language grouping. So the language they use is not as noticeable because it's normal. But me going in there was like going to another country. Aha ko tainui tonu tēnei. Te tangi o te reo, and even the manawataki, the rhythm, they all sort of spoke the same. And yeah, I was just writing words down, and the same with Herewini. I mean, e nui nā wā ko whākeo ki a anei, Herewini parata, tā Herewini. Ana kōrero. And I'll drop one in now and again when I've got it. Yeah, I know that. And I go, yeah, kua pēo na ringa. Who told you that? Where'd you get that kōrero from? Because I got it from those fellows on Te Whānau Matewa. Who's that? I go, yeah, well, he's been a cheer. Who's that? Oh, you're talking about me. And you'll hear those things. Yeah. And same with waiata. Ka puta anau I tainui nei, and he taringa Māori tēnei. Ka rongo e tai waiata no iwi ke, ngā waiata koraua, me ngā waiata te wānei. Ka rongo e tai mea reo nei, whakaare, I wouldn't say it like that, or it's beautiful, like it's beautiful, but I'm like, oh yeah, that's, yeah. Ki oa ke mohioranga, do you think you can pick out
te rohi i ahu mai gai etahi titonga tawhito. Yes. You reckon you know, yep, that's a... Yeah, and even the period, because there was a trend. Yeah. Like today, you know, there's like these kupu that are used, there's particular epochs where starting a motete had a particular trend. Yeah. There was a trend that they followed. Yeah, and words that have gone out of use. Maha. Yeah. Ei, mara koe tēnā. Mō koe te ki tēnā, maha. Maha. Ka nui te maha o te ngākau. Yeah. Nā te maha. Whakamānawa. Whakamānawa i roto i te mauritau. Yeah. And no kaungunu. Kaungunu, ai. Me. Putautiki a ngāti tarawhiti i reira ngā kōrero. Newspaper Māori, but you ain't hear that anymore. Nā. So ko te āhuatanga te reo te reo, ai nene i roto i ngā waiata. When you guys are composing your waiata, do you guys think about these types of real things? Well, you know, it's funny is, luckily we practice this in our poka. I'm thinking, what did you pick up? We didn't even know what we're going to talk about. Which is pretty good. You know, just wait till a Māori. It just says ha on it. Oh, no, me whakaro pia ki tēnei mea te tito waiata, ne? You know, ko e tahi o a mātai whiako, you know, and kia pono, he rangatahi tonu mātai ki te ao tito waiata, ne? Hoi anō ko ngā whiako, o ko a mātai whiako, you know, we've really learnt that te ao haka is very, and then even te ao ki ngā waiata ki runga I te marae, and then commercial music, he rere ke, te aronga, te ahunga hoki o te tito waiata ki roto I e nā ao, where o te tai tauira ki roto I te ao haka, you know, ki te whakarohia te kaitito e whakaro ana ki te tangata nāna I tuhi I ngā kupu. Ne, e hara I te mea e whakaro ana ki te tangata nāna I tito I te rangi, I ngā oro hāpai rānei o te waiata, kia waiata ai, ngā kupu. Ne, engari ki te ao puoro Pākehā, ka mātua pia ko te ao puoro. Ne, ko te tangata nāna I waihanga I te music. Ne, kātahi ka whai mai ko ngā kupu. Ana ki te ao, ki runga I te marae, ko tino ki te mātau, ko te wairua o te tangata ka whakakōrero, a tinana nei, koe nā te matu o ngā waiata. Yeah, te me marae. te kupu e te kupu. Ana. So just before we go on, there's people out there going, who are these people? Who are these guys? Well, I mean, Well, made this? that's te puaheiri. Here I'm proud. Nā tika tāu e tai. So start with them before his lines get... Koe hui pai. Tēnā tātou te whānau, ko Hāmiora Tuari tōku ingoa. Hoi te pōtiki o te whānau. Te pōtiki. Ani Piki, te mātā mua. No! Tātana, kia ora whānau. Nā koe. Tame hoake, kua I te Māui roto. Ana. Koe nei ngā Tuari brothers. Ko au te rangatira. Yeah. Management, management. Mau ko taku māma. Nā. Oh, yeah. Nami ki tōku te whaia. But he pai tērā, because, well, my favourite song is Whakatau Te Wairua. Ko te painga ki au, he krakia tēnā. Hei whakatau I te wairua. Ko tō koutou tiki ake nei I te mana o rongo. E rā kōrero katoa. Tell us about that. Was there a karakia that existed and you put a tune? Or, you know, I pēhea tā koutou tito I taua waiata? Te o, nā tei noho tima tērā karakia I tito. Funny, we're actually kaiako e kohanga reo. And one of the things that, you know, stuck with me e kohanga was ngā waiata. Not necessarily ngā karakia, it was the waiata. So I was at kohanga one time, and then Tame was putting the kids down, you know, putting them to moi. And so I was looking around, ngā pakitara, and then I seen that karakia, whakatau te wairua, kia u, kia tau. So I was like, oh, che, me pono te kōrero. I only knew 2 chords on the guitar. 2 chords, anake ngā kōrei, ko te So you need, right? Kia ora, kia ora.
ko te F me te G. And then, so I put a bit of a skank to it, and huri rauna I te rūma, te whakaaro te tahi rangi pai. And I was like, oh, no, korara, I think. And then, tiki nā te kupu tuatai, whakatau te wairua. Ka tai ka waiata, whakatau te wairua. And then I was like, whai tērā, huri rauna te rūma, rua miniti, kia au, kia tau. E ni mōhio au i āhua pai nā te mea, tu vau tamariki nei, puta mai rātou moinga, me te pēnei. That's how you know when it's good. Ha tērā, matua, mōhio mā te tērā, karakia. Oh, no. Taiwa. And then hawhi haora I oti. And ko te painga o Tawarangi, he whakapiki Māori, te pikinga o te... tū ki te whikia, kia mau ki te kupu. Koina te tau. He rawe. He rawe. Whakawana nei au, so that's my... Yeah, well, I think kuna he tirohanga tēnā pia ki tō mātou taira tito. Ai. Nā te me he ahakoa he whānau, he rereke tō mātou taira tito. Ne, nā reira, ko tātana pia te mea ka rongo I te wairua o te kaupapa, o e hia ana ki te whakatō I tētahi wairua. Kia ora. Mōku ake ka whai ahau I te wairua tonu o te kaupapa, engari ko taku ahunga kia tito o waiata. Ka whakaro hia, ka pēhea taku whakapikitia. I te whakaro o te kaupapa o tira, ko ngā kupu ka waihanga katahi ka rau atu he rangi me ngā arrangements. Kia una he mea nui tēnā nā tume ko ngā arrangements te tai, the colouring. Koe auki. O te pikitia. arrangement? Ne, ngā harmonies, yeah. reo nei mena ko te o haka, engari pōro Pākehā ko ngā instruments. Engari he rereke ta tame tito waiata. Ne boy. Mōku ake, because he kai raku, I'm a guitarist, and koe ra toku ao, so pēnā ka tai mai tētahi kapa ki au me te pātai mai, mai tētahi waiata ringa, waiata tira rānei, hea te kaupapa. Ko te kaupapa, te tā hūhu. Kia ora. E maroto tēnā. Koro te anō te? Pera ki te whare e ko ngā hekerangi e mare ngā aho. But pēnā he waiata ringa me ki, ko te kaupapa ko ngā kaupoi, ne? So ka tiro whakamuri au, ki ngā momo waiata o te rāwhiti. So what were some great examples that our tupuna and ancestors used? Tupuna now, eh? Yep, tupuna. Apirana tera. Apirana tera when you came to Just saying. You're putting him with the country. On the foreign land. Okay. Yeah. You know, he just passed his tainui there. Must have been the whakatai. No, but, ka tiro, we'll go back and have a look at what some of our ropu's done, like whangara, hoko fits, and then I'll look back at that genre and be like, okay, and as a guitarist, I'll look back and be like, okay, that's either a 2/4 or 4/4. 2/4, kororo ana mo te manawataki. And then ka tiro e ki te momo taira, so if it's a kaupoi, he cowboy, country, and then I'll go 1 through 5 chord progression. And then it's either a G, it's either a E, G, or A. Those major sounds, happy sounds, lively storytelling. And I flick it over to Hāmiro or Ani Piki, and they help create a better rangi. Because even Hāmiro, o te tiro, sorry. Who's expressed me again? Well, you know them. Yeah. Hea tō tāpiritanga o hea rānei tō tirohanga? The wairua guides me to the melody, and everything else fits through. And so making sure that the rangi caters to the wairua of the kaupapa and everything follows through like that for me. But on the flip side of that, we could do these no kupu, no waiata, and it's all based on your kare aoroto, your wairua of the time, and that guides me on where I want to go on the guitar. So then I'll create a progression, and then I'll be like, I don't have a rangi, so that'll be lolo or Hāmiora, or Ani Piki or Tats will come in and tuari re whakaaro. Sometimes cool. Na. Oh, yeah. And then maroto. And then that's how E Tama came out, one of our E Tama and E Hine. I liked how you said the juxtapositioning.
But I like that too. I don't want to think, but I like how you mean ehine. I don't know what all these did, and he's did e tama. Yeah. Me, it's cool. What? Papa, eh? Yeah, Papa. tega. Papa mātou. Wāmatai mahi, wāmatai kaupapa, you know, we try our very hardest to, or me timata pia ahau ki te kōrero, our parents were very intentional with us. You know, ka rera iwa I ako I te reo, ne? Engari, I te wā I whānau mai mātou, they were really intent on us learning te reo Māori. Taku pāpa, te ao haka, taku māma, te ao puoro. So, rātou katoa, kua noho mai kia mātou, hei, ko rātou ngā pau matua ki roto I tō mātou whare. And so, with that intention, that because they were very intentional with that, our intention becomes, how do we sustain that or maintain that mō ngā tamariki. So, and because kua kutunga he pāpa rātou, ko ai te kōka, auntie nei, no? And so now every kaupapa we try and do, whether it's in an album, whether it's in a musical setting, whether it's in our mahi, because e kai ako katoa kutungane, you know, we're always trying to think of how can we provide something for our tamariki. So rongo is very much pays homage to the kids. Because ngā e tama mō ngā tama. E hine mō ngā kōtiro, mō a rātou te māhine. What were the other ones? And then rongo marua for everyone else. You know, but even our musical whakapau Pākehī, we created that for the purposes of ensuring that our kids knew who they were, where they come from. Because, you know, e hara I te mea, te whakapapa is only ours, but engari, ara hoki, te whakapapa o tō rātou māma. You know, so I'm like, don't ever forget. Don't you forget, boy. Come on, brass. So yeah, it's very intentional. Absolutely. And their whole whakaaro is just about superheroes. You know, instead of the kids going, I want to be Captain America or Hulk or Spider-Man, I want to be Hauiti or Mahaki. And hearing their tipuna names come out, and that's who they want to be. Yeah, so that's in relation to our musical again, you know. Or why we created it is because, our kids were totally glorifying Thor and Spider-Man. I know, whereas they were like, no, your God is Hauiti. Your God is Taua or Mahaki. Ko tino pēnei, Ko tino pēnei, nei, te rewanga o tamatou whakaari pūro. I'm Taua. No, I'm Taua. Yeah, ko tino pēnei, ko tino rongo I tēnā, you know. Yeah, they all want to be the tupuna of Apanui, eh? Yeah, just quietly. So it was the first ever Māori musical, and it was amazing. Yeah. Well, it was one of, because I always consider Ahorangi Genesis as pioneers o tēnā ao. Oh, yeah, man, that was like... Yeah, that Maui. We were like, what the hell is going on here? Yeah. But no, so tā mātou I kua whetū tau I nai. Mātou e tuhi ana, e tito ana I tētahi whakaari reo Māori, pōro anō hoki ko whakapau Pākehī te ingoa kamutu, ko te pūrākau mō Hauiti, Mahaki, rātou ko taua I te rangi, ko rātou ngā tuakana teina, nā rātou, well, actually, we could be here all day talking about that. It's common knowledge on the coast that from them stemmed ngā iwi o te tairawhiti. So from Taua Biget, Apanui Ringamutu, so whānau Apanui tērā koko o te tairawhiti. And mā tātua, sorry, I don't mean to cut out mā tātua, hoi anō. And then from Mahaki is the Ngāti Parau, so te riu o Waiapu. E raro, and then... Mahaki, ewe kōrero ne? Ewe karoro, ana. Kawa a Mahaki rau. Yeah. And then Hauiti is from Te Aitanga Hauiti all the way into Tūranga. Yeah, so koera te roherohenga. What is that about? What side of it? Tuatu te priti. I was because kei te priti, Tūranga, that's where the toka is, eh? That's the boundary line. So all the way up there is Te Aitanga Hauiti. So koena te pūrākau I tiki nātu e mātou. And then I whakahāngai, I kōrero tonu tēnā pūrākau, engari I paku
I whakarereke kia hāngai ki te ao e rata ana ki wā mātai tamariki. Ne? Yeah. So, there's superpowers in here and, ko te māma o te toko toru rā, ko Iranui. And so we... Iranui. Yeah. Love that waiata. So we made Iranui into the ultimate... Benda. Yeah. So ka tā ia te tā, i te hau, te ahi, te whe, te one, me te wai. Ne, Ko te tūpuna tēnei o Ngāti Ira, o he ira anu? Iranui, ko ia te tuahine o Kahungunu. Ia. Tēnā Iranui. Yeah. Te wahine tuarua, te wahine iti rānei o Hinga Ngaroa. Yeah. And so, so we turned her into this ultimate superhero. Everyone wants to be her. She has all these powers. But then it comes a time where she's got to hand over her powers to her sons so that the powers can be disseminated even further into the iwi. Hei, painga mo te iwi. And in our story, Hauiti becomes the water bender, Mahaki becomes the earth bender, and Taua becomes the fire bender. And in that, ka rongo I ngā tohu whenua o tēnā, ngā tamariki a tēnā. Whakapapa. Ana. And, there's all this, there's heaps of paka guy, as they did as brothers, and in the end, Hauiti wins. Hoi anō. In our version. But pono, and so it was about, because tētahi akoranga nui, tuatahira, it's very rare to find a whakaari reo Māori. Kia ora. Ko tōna pūtaketanga ko te reo. E harai te mea I whakamaori. I whakamaori te ei, ne. Ana. So, and... Kei reira ka Māori ake nira. Timata ki te reo. Timata ki te Hono. Yeah, whakaoti ki te reo. I tino pēnā, and because, we're not that great at English either, so... I was like, uki te mea, let's stay to What have we got going for us? I tino pēnā, mā. Our powers combined. Reo bending. And we just Ko koe literally... te meo tērā. Nā reo e rua. But yeah, no, and so we did. We wanted to create something that ko tōna orokohanga ko te reo Māori. But and then also bringing in our other superpowers, which was te ao pūoro. Nā te katoa I ako I te classical music. Nā reira ahau ko te whira, tats kia ia ko te clarinet. Oh, wow. Tāme, ko ia te mea. Everything. Yeah, everything. Oh, yeah, cello, trumpet, drums, guitar. And I ako ki te pānu I te... Ngā oro I te tuatai. Must remember my first party e Ratana. My first time e Ratana was for a party. It was the 25th, but I didn't see any of that. I went from one garage to another garage. Too easy. But I te tainga ki te karati o tētai o nā whānau, puta mai ai pāti and then I whakamiharo atu. Wātua tei ko ki te au I ngā puoro katoa. Hey, tupake me te raku. Yeah. Maybe once I saw a mandolin, once and ukulele and I caught the sort of the end of the squeeze box sort of. Someone kaumātua would play the squeeze box. Yeah. But to see, Kazi coming with a trombone and trumpet and it was like a full, it was amazing. Yeah, nā, pono. Nā tō koutou mama tēnā? Ai. A te rāwaranga I. Ai. We that's why you'll never see a sports award on her or certificates from us, because other than this tuari, but well, no, because like I said, my parents very intentional way. So every day it was ari ki te kohanga te kura, and then ka hoki ki te kāinga ko te mahi haka I te tau o dad, and then e ngā mutunga wiki ko te mahi pūoro. Wow. Yeah, so every day it was, we never had sleep-ins. Me taku whakapai, that's why we sleep in now. Yeah. Catching up. Nā tō tapu au? Oh, tēnei. te korokoro tui. We're mine on the inside. Nā pono, he had to go to choir. Yeah. Someone's got a front today. I was banned from choir. Pero hoki. Yeah. So
So yeah, kia hoki anō kia whakapaupaki, sorry. You know, I tō ia mai e rā pūkenga, because, not that I'm outing our haka, our kapa, but, you know, etahi wā, you know, i a koe e waihanga ana I tētahi rangi o tētahi waiata no te ao haka. Sometimes, you know, you have all these million ideas and, you know, ka repe e tika ana mo te kapa. You know? And mātai, we were like, but it would be mean if we could do that, you know? So that was your chance. Yeah, so, you know, and pono ko etahi o ngā waiata ki roto I te whakaari, like, there are songs that we had to put aside because they weren't the right fit for our kapa. Engari, ki roto I te whakaari, hāngai So, yeah, koina te oroko hanga mai o ngā whakaaro ki roto I a whakapaupaki. Is that a bridge that can be crossed? What te whakawhitinga atu I te papa tū waiwai whakaari. Yeah, over troubled waters. Over troubled waters. Like, we may be at the edge of something right now after seeing some regionals, but ki o whakaaro, e tai ana tērā te whakawhiti? I think so. I think what we tried really hard to do was, you know, kia toia mai te ao whakaari ki roto I te ao haka, not the other way around. You know, kia noho ko te whare matua, ko te ao Māori. Because often you see in theatre when they're trying to pull in, or when they're trying to do, I shouldn't say it like that, but hoi anō. Let's be honest. You gotta gotta find the sweet spot, the balance of it all. Kia Māori tonu ai te tū, te ahua. Tono tangans. And kei te pēnā, like, kei te whera tonu mātou I tērā, you know, tērā ao. And I'm not to say that this is the only way to do it, but we were very intentional about how we set up our whare to start with. You know, mātua rā ko ngā tika ngā ko te reo Māori I ngā wā katoa. And so even when we were writing, you know, because e hara I te mea he nui te hunga matatau ki te reo, he mōhio tō rātou ki te ao whakaari. You know? So, I mate pia? I mate ki te whai I etahi tohunga no te ao whakaari ki te āwhina I a mātou ki te āta whakaraupapa. You know, I tā mātou whakaari, but there were often heaps of times where tuki. You know, ngā tirohanga o te ao. You know, where we're saying, for example, you know, our tipuna didn't fight for selfish reasons all the time. If anything, they fought for survival. It was survival of the fittest. He take. He take nui. And ka mutu, hara I te mea he take arotahi ana, ki aia, engari he take mo te iwi. And ki te ao whakaari, it's always individual, an individual focus. So, e rā tirohanga I tuki. So I'm like, tēnā koe I tō whakaaro nei, we're going to stay here. Come on. I tino pēnā mātou. And where we allowed ourselves to be creative was more or less in the waiata, in the composing of the music, you know, bringing in hip-hop, bringing in the type of instruments, because, you know, again, classical, so, you know, we were like, no, we want classical soundscapes in our music. We just don't want it to be guitar. You know, because koe rā te puoro e mātou ana, e wā ana, ki roto I a mātou. And so with our ohu amorangi, you know, I laid the challenge to our director, who's our cousin Rutene Spooner. I said to him, cousin, you're not allowed to pick kai whakaari, or only kai whakaari to be the lead characters. Or to do all the acting pieces. Because kai haka, we tell story as well. It's just in a different way. But it's magical. So give them that platform to be able to tell the stories our way, because our people will see themselves. What can you coach? Whakaari or tirohanga Māori, What's easier? What's easier to coach? I've seen some of the best dramatizations on the marae. You can't get any better than that. Wāhene mai tāne mai kui a kraua mo te whakaari I te whai kōrero karanga anō hoki. You know, paku nā wākua ki tau I ngā kuia e kaua ko te whakatoi. Engari kei reira tētahi wairua ngingio, I roto I te karanga, e wero wana I ngā whakaaro. Koia te papa tūtai. And because koe ra hoki, because ko Wayne ngata ta mātou a horangi, ki roto I te kaitiaki o tō mātou kaupapa,
And, you know, ko ia hoki tēnā, nāna tēnā, kōrero kia mātou katoa, kei ware koutou, ne? There's no better drama when you see your auntie growling someone because they did a muck up on the pie, or you know when a mokopuna is telling their kura or queer their day at the kohanga, you know, there's no better storytelling than that. Ka tivata mai ngā whatu, the nose starts to flare up before. So everyone's watching and banking to talk about it. So I tino, and I kia au nei te mutunga iho, I tino wai mari e mātou I te hunga, I whiriwhiria, e rūtene o te rā Sophie Williams, no roto te aroa. Ko ia te choreography. Ai, ko ia tā mātou whiritoi haka. Ne, and... He piki au ia. Ai. Piki au Rangi nui no piki au, ne. Piki au. And so, nā raiwa te ohua morangi whiriwhiri, and kia au nei, tēnō, I tēnō tutuki, because, you know, they did the thing where, right, called half of the lead characters, he kai haka, half of the lead, he kai whakaari. And I noho tahi rātou, you know, Māori nei, wānanga nei, I noho ki te marae, that doesn't happen in te era. I'm like, no, we're going to do noho marae, because that's how we roll. Ne, ka wānanga I te tuatahi mua I te ako, I te product. Ara ko te whakaari tēnā. You're going to learn the whakapapa, you're going to learn how our people roll. Ne, and I tino kuhu mātai ki tēnā o I mua I te, okay, here you go. You're going to learn who not to go to the toilet after. Well, this is method acting. So You're going to learn who should be wearing 3 pairs of socks. But you know, he nui ngā akoranga hoki mō mātou, No. I'm like, I feel like I've all been talking. Yeah, you are. He pai tēnei kōrero ana mo te whakaari me te tirohanga Māori, and it comes to no surprise because I ahu mai ke I Uropi taua hangara, anana, ko te takitahi te toa, ne? How was it, and because Tuari brothers have crossed over into te ao puoro auraki, I don't know if it's mainstream, how has that been? Are you dealing with people, and are there centres where you need to remind them, anana, koe nei tō mātou hanga, koe nei tō mātou whare? I think the coolest thing, it is taumaha, brother. You never get in that space. But I think because we're so tight as brothers, we just naturally come as we are. You know, so they just pretty much get what they get. You know? And do you get the, oh, here's a guitar, and you're like, oh, bro, you got a clarinet? Oh, bro, got any brass? Oh, brass, turn on the Spotify. Like, I mean, when we go into studio to, like I go in the studio, well, you know, I think always first and foremost, you know, ka ata whakaro mātou, like, what are we going to do here? You know, we don't just go, I'm going to write a song and then let's just write a song and record it. We actually, like, because he kaiako rātou, you know, they don't have the luxury of time. And so if we're going to go out and do something, we, you know, ka ata whakarohia tērā kaupapa. So we always like, all right, what are we going to do this about? What's it for? Who is it for? Era. And then ka kuhu atu ki tērā. Oh, I think where it probably sort of clashes is when you're trying to, I suppose, convince people, like, play our stuff. This is the way, and this is the way to do it. And this is the way to do it. So you talked about arrangements, and I thought about, you know, I think about whakaroake ki te patere. Te patere. There's no chorus, and then they go, this is my single, and they go, where's the hook and bridge? And like, no, this is how I want it. They don't know the flavour, or they don't understand that. Come across that. Thought about that? Yeah, no, that's big all the time, because you're very much right in a commercial music setting there. You got to have a structure. There's a clean structure. Verse, chorus, verse, bridge, sometimes the pre-chorus before the chorus. You know, era āhuatanga. And we've learnt that. But in Mongolia. They got like, nobody knows them over here, but their record sales are just like, hey. But no, and we've adapted that style when we move into commercial, primarily because funding. That's right. Funding criteria. You know, you've got to meet a certain standard in order to be funded. You know. But hey, tell you that was like rongo marua, like when that was written. I just read it as it is. There was no verse, no chorus, no bridge or anything until we sang it, and Ani was like, oh,
for this, to get this funding, we might have to add this. And so we just added some just Oh, to yeah. tick our box, you know, Right. just to get the money for it. Yeah. And how do you feel like that affects the composition and how you have to... The coolest thing was we all agreed to it, Okay. and we all liked where it went to, so it Yeah. felt like it was meant to be. Don't do it if you don't like it. Yeah. Yeah, it would have been rude if he didn't like it. Yeah. You know, You got to play it all. you know, rua te kau tau ka mahua nei toru te kau. Ka miharo te iwi me he whakaari Māori. Ana, ko nā Māori o e rā wā he whakaari he Māori rātou. Ai. Nā kua tai ki te wā, kareta e te tangata te whakataruna. Ki te whakaari, ki te waiata, ki te papa haka anō hoki. Tika. Kei te kitea ko oe ngā kai haka, e mohe ana ki te reo. Ako rānei ngā tikanga, ngā kaupapa o ngā waiata, aha ke rānei. Nā, i te aranga mai o nā kohanga reo, kura kaupapa, kua nui puku, te hunga reo Māori, ki e rā wāhi. E kite anau, he nui tonu ngā wāhi hei whakakiki. Tika ans. E kōrero paku, te wai e mahi ana ahau, o ngā hui i roto hei kai whakaari, nāku e tai mahi te tā. Ko nā tamariki o te kiriata, ka whawhai tonu. He tamariki kōrero Māori e rā. Ai. Yeah. Haere nā rātou kia tinihi o rātou kākahu e te hunga, whakakākahu me te hunga pani, he kōrero Māori tonu, ne? Engari tētaia e era, ko tahi no e hopea, o roto i ngā kaimai he kōrero Māori, ka kia ngā hea, hei, anei tētai umanga, Tika. me whakararahi. Engari e kore o tātou huanga, whanaunga, e mōhio ki te rāo, ki te kore tētahi e whakātu i te rāo. Kia ora. Nā koene anō tētahi o ngā mahi rangatira, i roto i nā mahi ana koutou, po te whakātu ki ngā tamariki. Anei anō he ao. E tai ana e rātou. Anei anō he ao, karau i te taka, he nui ngā tamariki, ka mutu i te wharekura, karau i te tāmi i te whakaaro engari, piranga kia no hei kai ako, me te pai o tērā. I te mea koe rā nake te ao e kite ana rātou. Yes. And, you know, i te whakatena te nau, i te umanga, e tai o te umanga, whakaari, waiata, kiriata, whakatūngia tētai rā, rite ki nā me, tūnei ngā whare wānanga, hōwhiri ana i ngā tamariki ki haere mai, kite, you know. Yeah, no, koina, i tino pēnā, i tino whakaro pēnā hoki mātou, i a mātou te hiana i a whakapaipaki, because we're like, damn, if only we had something like that when we were kids. Because ngā kau nui ana mātou ki te ao haka, ki te ao puoro, engari ko te whenumitanga o e rā ao, ko tino kore nei ki te, so we're like, nah, okay, let's create it. Because tuana ki te haka i māma, engari whakaari, Kia whakātu atu i tētahi ara e kuhu ai ki tēnā ao, Because, you know, ahua rite ki ngā, e hara tēnei te takataka i ngā kai whakaari. That sort of reminds me when, because I grew up watching Kung Fu movies, I mean, I know every single one inside out. And I'll be like, he was in 36 Chambers. And the next one, you know, be like, he was in Runga Master. One man is a baddie, then he's a goodie. You know, ko nā kai whakaari katoe o nā Shaw Brother movies, and then, you know, they're all the same fellas. And woman was like, Mei Ling was one, Mei was another one. He nui te pitomata, ne? And i tino ki te hoki mātou i tēnā. Ko te tahi tauira, you know, ko tā mātou whanaunga, ko tāmati tangohau. You know, and tērā tangata, he hātaki. Hātaki. You know, and he didn't have to play a character, he just played himself. You know, and he was very mataku, to even say his words, but we were like, era be, because, you know, i te timata ia me te kia ora, Te kōrero pēnā. Kōrero. And we're just like, bro, just
talk normal, bro. Kia ora. Like, you know, I tini te ao. Because koina hoki te rereketanga o te mahi haka me te mahi whakaare. Te mahi haka kei te project koe, kia nui. Nā te mea ko te kau mano neke atu ngā tāngata e mātaki ana i a koe me te whātekau tāngata. Nā reira i a koe e tuana ka rahi ake tō tū, ka pēnā rawa. Engari i te ao whakaare e whakai ana kia Māori noiho, kia ngāwari, te kōrero. Nā he tino rereke tēnā ki te kaihaka. Kaihaka whakataitai. Whakataitai. He tino pono tēnā kōrero. I tino ki tau i tēnā i a Dane. Kos ko ia te tai kaihaka ki roto i a whakapaupākihi. He Māori tana karawhu ahakoa, mahi haka mai, mahi marae mai. And i tino... I tino Māori tana tū ahakoa te aha iaia e kōrero ana, iaia e waiata ana. Ne kāre i mataku. Engari ko te wairua o tana, e kore e tae te kai whakari te kapo atu i tēnā. Nā te me tipu mai ia me tēnā ao. Engari i nānei, ko kuhu atu ia ki te ao pāka whakata, ki te mahi whakari. Nā te me ko te whakarira i tūwhera mai te tahi ao hou. Ki aia. I remember talking to Ats, and she was saying, like, I was asking her how the practice and everything was going at the Whānau, and she was like, well, you know, I actually thought this was going to be like kapahaka, but it's nothing like kapahaka. And I was like, really? Why? And she's like, and like to do with the choreography, she's like, well, not only do you have to remember like the waiata and the lyrics and everything, but you also have to remember, your foot has got to go here and it's got to be on this angle and then I've got to twist to this. And I was like, that's pretty interesting. So Ats Te Matou, she's I call her my fairy princess. In Whangara, she's the girl with the blonde hair. Ko tana mama tētahi o ngā stage managers, because I'm like, man, ko ia te kai whakahaere o ngā mahi o Whangara, you can manage a stage easy. You know, e rā pūkenga, like budget, you know, Taringa would do that all the time. You know, and jobs. hard out, and I'm like, sweet, production manager, mean. You know, so e rā pūkenga ki roto i a tātou, ka hāngai tonu ki roto te ao whakari. Whakawhiki, tai au ke all the moving parts. You know, i tikina atu a ora kihi, hei set designer, because ko tā te set designer mahi he waihanga i te ao. You know, a set nei. And I'm like, you are a toi Māori artist. You know how to build things. And the coolest thing is, I don't have to explain to you how to make Māori. Right. Kia huri te ao. You know, I've always said, mo te tauku mo ngā mahi katoa te Māori. You know, he nui tā tātou whaka Māori i etahi pukapuka, i ngā waiata. Kia taiki te wā, ka hia te ao, kia tiamana tētahi waiata Māori. Kia hapani i tētahi waiata Māori, he tohu tērā. Kua eke. Kua eke ki tētai atu taumata. Ki au koera te whainga. Tika. I just thought, I remember having a conversation with you ages ago about he aio, the waiata, your one. And you told me, I think, it was actually written for a kid's kapahaka? Yeah, it was actually, again, there was another Papatei Noho Tima lyrical song. And he wrote it and composed it for our kapa team, our primary kapahaka team, te kapa hurutea o hore te wānanga. And I was busy at kura one day, and he actually told me, I don't want you anywhere, I want Hamiora. I don't want you. It's great that Hamiora was living with me at the time. And so I just went have a quick game, Mati, here's some words. I'm thinking it would be cool to do something like this. And then he was like, cool, ja, came back totally different to what I was thinking. But then, I hua mai he aio. And he waiata āringa i te tuatahi. And when you guys took it from the kapahaka stage, though, to your song, to your waiata, like, did you have to change it again? For commercially? Yeah, there was a bit of contextualizing to it, recontextualizing it, so it was a bit more commercial-wise. Music-wise, though, music-wise. Not lyrics. Kupu-wise. But the essence of the essence and the vibe. I rongo koe te? The essence and the vibe stayed. It's just the tuku was a little bit different music-wise,
And the arranging too, eh? Like, Yeah, and the arranging. You know, this sort of, it goes back into whakapost stuff. It's like when we were arranging just with the guitar, we had all our parts going on, right? Yeah. And we sang all our parts just naturally as kai haka. Yeah. Just two guitarists, bang, bang, fill every note. And then you bring in your symphony and your band, and they're like, well, where am I going to play now? You're singing what I'm playing? And then I was like, well, figure it out, bro. Yeah. We play around. We're just not changing. And so it was similar to what Hami done, because he had a guitar track and he had created all the parts. And I just went back into school, broke those parts off into the kids, and they learned it like that. Yeah. But then when Hami Ora took it for his solo. What's he got to do with it? I was like, yeah, Lolo. Please say Lolo. That's Lolo. Lolo. No, when Lolo took it, he commercialised it, stripped back the guitar beat and actually put a real beat in there, and all those extra parts became the instruments. And then he was able to do hāmiora things to it because he wasn't stuck to what the kid's skill level was. Yeah. He could just be auaha in his own auahatanga, you know? Cool. And it's still muriwai. I think as a like a Māori way of looking at anything, that whether it's waiata, kōrero, where it's going to be transformed into something but maintain the essence, as long as the mana, the tapu and the Māori isn't compromised. If it's enhanced, then ka pai. Engari, kei te kaititi o te mana. Koe anake mohe ona ki te Māori o te waiata, te mana me te tapu o te waiata. If even one of those things kare tauhi tō ngākau, nah. Pena te toru tapu. Okay, well, you know, we're colonised. And in terms of time. So, hei, kākano ki te kete a te hunga e whakarongo ana. Ka hui rauna i te tepu. And you can go last. Yeah. Hea tētai kōrero ki a tātou. Kia wai ki rānei, harai te mea me tamariki. Because, you know, e te o ngā pakeke. Yeah. He a pōpō tonu kei mui te aroaro. And that's another thing, you know, we get set in the thing and think, oh, this is me. And don't give anything else a try. So, yeah, hea e tahi whakaaro, hei whakahihiri, whakatena, advice, anything. Che o, tō tei, koe mataku. Into it. Yeah. It's the only way. Into it. Whakamātau, Yep. Cool. Te tahi kōrero mai a mātou roto te waihirere. Okay. It's don't tell me, show me. Yeah. Che. Don't tell me, just show me. Kia ora. Mine probably aligns more with tātana, but to think outside of the box and jump, you know, don't be scared to Yeah, go think for out. it. Yeah, go for it. Yeah. Cool. Yeah, noku ake, o tātou tipuna, kāre I mataku, kāre I whai ti te whakaaro ki tētahi ara. Engari, I whai rātou, I whai māramatanga rātou ki roto I te whakamātau. Kia ora. I etahi ara hoa. Ne? Nā reira, ahakoa te uaua, ahakoa te mataku, tūwheti a te hopo. Kia hua mai he aohau, he arahau mo a tātou tamariki mo te apopo. Ki te kore, ka noho noi ho te Māori, kore e koke ki tua o te aue māpara. Yeah. Ka pai. Kāre kukupu I tu atu I era kupu kei kurangatira. Ko tā mātou, he whakamānawa, ai runga anō I te oha o mātou ngākau, I tai mai koutou I tawhiti. Ai, I te rā wāhi, e kātonu nei ngā ahi, a oku tīpuna. I haere mai rā, e taiki konei, kei reira ko te ara whanau ngahi tuitui a tātou. Me te ara auaha I roto I ngā mahi nei. No reira, kā nui te mihi me taku whakapono, he nui ngā kai. Tēnei wānanga tātou.
mā te hunga whakarongo. O Taringa. Yeah. And ko tātou tērā. Kia ora. Whakapiki runga. Hei kona. Ka pai. Man. Kawe. Yeah, I was going to do Ko te reo